I'm going to share with you on how you can load up your GSAT Cable TV box using GCash application. So first, let's open GCash. By the way, this is not instant, meaning once na makapag-load tayo using GCash, may mga other steps pa tayong gagawin to ma-activate. So, i-share ko yun mamaya rin. So, let's start. Okay, so from here, pay bills. Okay. So dito sa pay bills, naka-save na yung information ng GSAT tsaka yung Globe at Home na internet. So para mas madali ang yung pero dito ipapakita ko kung saan yung malalaman or mahahanap yung GSAT. So dito sa unahan merong cable internet. So press mo lang yung cable internet, tapos scroll down, or pwede mo i-type agad dito sa upper right corner yung GSAT, or scroll down here, look for GSAT. Okay, ito, nandito siya. So from here, pindutin mo lang yung GSAT. Okay. So dito, ilalagay na natin yung information. So yung amount kung magkano. 100 naman. Yung for dito sa G's is worth 100 pesos. Tapos dito sa account number, yung of course account number, yung 12 digits number, box. So in our case, yung account number ito. Okay? So yung email address optional naman siya kahit hindi mo lagyan, pero ako nilalagay ko yung email address ko para merong notification dun sa email ko na nagbayad ako using GCash. Just in case na may problem, magagamit ko yung notification na yun as a proof na nagbayad talaga ako. Okay? So let's say let's try to enter the email. Tapos next mo lang. Medyo mabagal lang yung yung pag-load. Okay. Ito yung lalabas sa next page. So meron tayong balance sa GCash natin, pero pwede natin gamitin yung G-credit ng GCash, meaning parang uutang ka sa GCash.
at yun yung gagamitin mong pambayad. So, merong interest dito kung yung G-credit yung gagamitin mo. And hindi ako gumagamit na ito kasi para iwas interest na rin. So, yung ginagamit ko is yung GCash balance ko lagi. Tapos, once the information is correct or once you've selected the payment method, just click on next. So, pag next muna, merong loadan na lang natin. Yan yung magiging page. So, double check the account number, make sure it is correct. And once confirmed, just press on the confirm button. Okay, there you go. So, dito, ito na yung magiging receipt mo dito sa GCash, pero automatically merong notification dun sa email. So, pwede mong i-screenshot to or pwede mong i-press yung download icon at the upper right corner para i-download yung picture or yung reference nitong payment. So, once done, pag natapos na neto, hindi pa automatically magkakaroon ng load yung cable box new, yung GSAT. Okay? Yung next step, you do have two options. First is you need to go to Messenger. Okay, so dito sa Messenger, search mo lang to, yung GSAT na to, GSAT Global Satellite. Okay, so dito isa-send mo yung screenshot, yung kanina, yung nandun sa GCash. Tapos, idadagdag mo rin yung account number kasi hindi nakikita dito yung account number sa screenshot. So, idadagdag mo yung account number tsaka yung box number kasi kakailanganin nila yon. So, once na mabasa nila to, automatically ibibigay nila ito sa activation team nila para magkaroon na ng load yung GSAT. The next option is to go to Gmail or sa email. Okay, dito nagsisend din ako. Dalawa yung ginagawa ko. Nagsisend ako sa Messenger, nagsisend din ako dito sa email. So, send ko yung screenshot. Ito yung ganito yung pala yung notification na matatanggap mo sa email. 'Di ba nag-enter tayo ng email kanina? Ito yung notification na natatanggap mo. So, finorward ko lang to. Sabi ko follow up on this. Finorward ko to sa email address nila, bali dalawa. marketing@gsat.asia, tapos support@gsat.asia. Yun. Tapos once na ma-receive nila yun, ito sabi kailangan daw nila ng box number, so binigay ko naman. Tapos nagsabi sila na i-forward daw nila yung email or yung request dun sa activation team nila. Okay, so after a day na na-forward nila yung request, nag-activate na yung load dun sa
GSAT Cable Box. Okay, so that's how you load up your GSAT cable box, cable TV box using GCash app. Okay, thank you so much for watching and see you again next time. Bye.